നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുറേ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഇപ്പോൾ GD അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി പല കമ്പനീസിനും പല പല പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. So the selection process for my DGTRA, so what happened there was we had a group discussion. ചില കമ്പനീസിന് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചില കമ്പനീസിന് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ല, അതിന് പകരം MCQ പോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചില കമ്പനീസിന് കോഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഓൺലൈൻ കോഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. 2 questions ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും. ബേസിക്കലി അവരൊരു ഫ്രേസ് തരും, അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറേ. ദ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വാസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ. അവർ 3 പേരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. ഇപ്പം മെയിൻലി പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. ഇത് മെയിൻലി ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അവർ എന്തായാലും പ്രോജക്ട്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കും. പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ തറവായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, മെയിൻ പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ടാവും. മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരധികം അതിനെപ്പറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദിസ്. നമ്മൾ മിനി പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് നല്ലോണം ചൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് അത്രയ്ക്ക് തറവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. From which year should students start preparing for placements? From my point of view, students should start preparing for placements from the day one in Rajagiri itself. It's like the honest answer is like working at 2 jobs. 9 to 5 I'll be in college academics, and after going home I used to work for companies. I used to freelance. And if you're actually asking about preparations, I didn't prepare that much actually. When it comes to most of the technical job placements, it consists of mainly 3 or 4 rounds, of which 1 or 2 rounds will be coding test. That's it's kind of like you preparing for KEAM exam or JEE exam. You just mug up a few questions, you understand a lot of patterns, you just plot it out there and you're fine. And they should consistently prepare for a good placement. They can start doing small courses. Okay, so they can improve their difficulty level of the courses. They can start practicing some small coding practices. Building products. We are engineers, we are supposed to build things. So that's what I did. I used to make applications. You will build something, you have something to show other people. With that very basic application, if I yesterday took a look at it and it's very bad. I was pathetic of the way I coded that application. But next time, let's say if someone asks them, hey, I need a website done, they'll remember me. They'll know that I know a guy who knows a guy who can do that. So as my point of view or my advice, the students should start preparing for placement with a good goal. One of the greatest goal as a student of Rajagiri is the placement in the final year. So in your experience, which round was the most challenging and why? Which round? For me, the final round, yeah. When I exited the room, I was like, yeah, it's gone. It's done. In my experience, for me, the thing is group discussion was actually pretty much challenging. At first I felt like it was it's okay, it's simple and all. But then I went for Digitras group discussion. All the people over there high tech ones. കോഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ കോഡിംഗ് ആയിരുന്നു. സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വെരി ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. IBM ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ടഫ് ലെവൽ കൂട്ടിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും I managed to പക്ഷെ കുറേ പേർക്കും കിട്ടി കോഡിംഗ്. I'm the guy who was sitting silent. And later on everyone was shouting, debating about the topic, and they were so into it, they were so aggressive into it. I just said a few points, I just made myself clear how I pronounce and other things. I said good valid points. I think that's why they chose me. So do you have any tips to how to perform in a group project? The thing I felt was see, you have something to say. Okay, everyone has something to say. Give everyone a chance. It's more of a debate. I actually didn't get a chance. I was okay guys, wait, let me say something. It was like that. So yeah, just give everyone a chance to let everyone say something. Just don't be aggressive too much. Just take it slow, just take it small, just take it forward, and just build it up. Just don't fight about it, And to what extent did GPA and academic performance really require for placements? Okay, so I don't think 9 above GPA is required. I don't have much CGPAs. My internship, I was able to do an international internship, which stood out in the resume. They particularly asked me about it. Qualifying for interview. So some of the companies have this
minimum requirement of 6.5, 7.5, and very few companies they come with a requirement of 9 above. So yeah, internships do value more. They are more valued than CGPA. 9 CGPA guy without internships or any practical experience, yeah, that shows that he's good at theory, not practical. So hands-on internship is always valued more. There are smart people with a lot of supplementaries. I personally know a lot of people. I'm sure they'll land good jobs for sure. So all depends on your practicality. Absolutely. Did projects, internship or certifications influence the recruiter's decision? Projects is a major fact. Like our interviewed 70-80% projects are based on. And എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു അതിൽ, ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോഴും വി ഷുഡ് ബി വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച പോലെ പറയാൻ പാടില്ല, ലൈക്ക് നമ്മളത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. സോ പ്രൊജക്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി എ മേജർ റോൾ ഇൻ ആ പ്രോജക്റ്റ്. സോ they asked me about my internships, like what the things that I have learned from that, what are my key takeaways from my internships. But the GPA, they didn't ask me about the GPA. But on the interview process, I don't think the GPA matters now because they asked me about my internships. That's what, as far as I know, that's the thing. About other people, So they also look at how like you'd have done your work, like your projects. Did that also? Yeah, the projects were actually a substantial main thing. So yeah, they asked me about my projects and what are the things were there. So the project was like main thing they are focused on. Like how good did you do your project and what are things are there. So yeah, it was a pretty main thing. Projects in a particular brief training, like what projects have you done? സോ തേർഡ് ഇയർ മിനി പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊരു ജിറിയാട്രിക് സിസ്റ്റിംഗ് IoT സിസ്റ്റം. ബേസിക്കലി ഒരു ഓൾഡർ പീപ്പിളിനുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ്. അവരെ വീട്ടിൽ മോണിറ്റർ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലൊരു IoT സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. സോ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് അവരുടെ വൈറ്റൽസിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ കെയർ ഗിവറിന് പോവും, അവരത് നോക്കും. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട്, സ്മാർട്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അവർ വീഴുമ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക. അതായിരുന്നു മിനി പ്രൊജക്റ്റ്. അതൊരു നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ലൈക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതൊരു മേജർ ഫാക്റ്റാണ് പ്രൊജക്ട്സ്. So, what technical skills do you think like interviewers really look forward towards from students? Technically, if a software industry, they will consider your coding skills, your problem solving skills, and how it's you have to use the easiest method, unique method for solving the problems. Technical skills means some companies they're asking for certain technical skills, like students should learn Java full stack, .NET full stack, then DevOps. Some technical skills they are looking at some course completions, courses whether the student has gone through. They are asking for that. For core companies, the students should know the basics, the fundamentals of the subjects. Actually, the companies are basically looking at are their students are trainable or are they learnable. So that is what the companies are looking at. If the students don't know the fundamentals or basics, it's hard for them to spend time for teaching the basics. So they prefer students with good fundamentals and good attitude for the learners. So, what soft skills were necessary, like confidence or communication? See, I think soft skill is the most important trait that you need for an interview. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് they'll hire you. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിൽ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാം, ഞാൻ പഠിക്കാം, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ മാക്സിമം ഫേക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞേക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു കണക്കില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അവർ ഹയർ ചെയ്തു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കോൺഫിഡൻസിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. Do you think companies now prefer students like who have a well-rounded skill set or more of like expertise in a particular subject or particular? I think that because specialized people are much more in demand. It depends. Like if you are particularly like focusing on something and you have like in-depth knowledge about that topic, then you'll be hired to that particular post. I feel that if you're like really good at one domain, they are satisfied, but you need to be good and better than the others because a very big competition happens. So yeah. They say it's not good to be a jack of all trades, right? Do you think like participating in clubs and competitions and volunteering and all are very important, especially when it comes to like your CV and stuff? 100%. And
one thing I'm gonna miss when I pass out is like joining these clubs and all the club activities and extra. എൻ്റെ NSSലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി, ക്ലാസ് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്ക് വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിശ്വാസം. ഞാൻ പിന്നെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് SI അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ആയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ റോൾസ് ഉള്ളത് എനിക്ക് CV ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം എൻ്റെ ലാസ്റ്റിലത്തെ CV കുറച്ച് പോർഷനിലെ വോളണ്ടിയറിങ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നൊരു കുറത്തിന് കുറച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം. So in your CV, like it varies from company to company. So like, if you're focusing on a very technical company, then you have to modify your CV, like only your skills, your technical things, your projects and all. എന്നോടൊരു കമ്പനി ചോദിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ആയ കമ്പനിയിൽ ചോദിച്ചത് പ്രൊജക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ്. ഇതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, എന്താണ് CV കണ്ടു, അപ്പോൾ ഒറിജിനൽസ് ഇതാണോ, അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇത്, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറേ പറയാൻ പറ്റും. റാദർ പ്രൊജക്റ്റിനെപ്പോഴും ടെക്നിക്കിനേക്കാൾ നല്ലോണം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കാരണം കുറേ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്സിൽ ചേരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾസ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയും. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതൊരു ക്ലബ്സിൽ പാട്ടായാലും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് CV വെക്കാം, അല്ല എവിടെയെങ്കിലും അത് ഉപയോഗപ്പെടും എന്തായാലും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു POV പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ട്രിപ്പിളിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര ലോ ആയിരുന്നു ആദ്യം. Many people were getting placed. I was one of the last people to get placed. When a lot of people were getting placed, my friends did approach me and they did ask me like, what is happening? You are not getting placed. Everyone else is getting placed. What is happening? Even I was thinking, I was talking to God. I was telling God, I have a good CGPA. I have, a good resume. Why am I not getting placed? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 80-90 പീപ്പിളൊക്കെ പ്ലേസ്ഡ് ആവുക, ലൈക്ക് ആസ് എ ഹോൾ ബാച്ച് പ്ലേസ്ഡ് ആവുക. നമ്മൾ ഓർക്കുമായിരുന്നു ട്രിപ്പിളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടണേ പ്ലീസ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. സോ ഫൈനലി വെൻ വൺ ഓഫ് us got placed, we were all happy. നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു. If I could tell you guys something, if there is an advice that I can give you guys, God has a plan. It's not about the company that you want to get into, but rather the company that will give you the best growth, the joy that God wants to give you, all that. So until that company arrives, you have to, strive for it. Keep your faith. Yeah, that's what I would say. Keep your faith. Yeah, believe in God. Yeah, believe. Trust in Him. He will bring you your company, and when He brings that company, no matter what, you will get it. ഫൈനലി ഒരാൾ കിട്ടുമ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത്, അപ്പം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു കുഡ് ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് മുമ്പേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വുഡ് യു ഡു സംതിങ്, എസ്പെഷ്യലി ജൂനിയേഴ്സിന് അഡ്വൈസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വൃത്തിക്ക് അത് അത്യാവശ്യം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചെയ്താൽ അത് മതി. നമുക്ക് പണ്ടേ റിഗ്രറ്റ് വരില്ല, സത്യമായിട്ട് വരില്ല. Balancing academy and extracurricular works, because most important thing is BTech is just the base. You can only achieve so much just with the BTech. But if you are ready to work, let's say 30 minutes every day, everyone goes to gym for 2 hours and all. But if you're ready to spend 30 minutes every day working on some cool projects, building your own portfolio website, building an application, building a meme application, something like auto Instagram follower thing, anything, that's enough to give you a very big boost at the end of the year. So firstly, find out where you're lacking, where you need to improve. Secondly, start working on them. Please keep an academia extracurricular balance, like told. And this is not 6-7, I mean the balance. Okay. അപ്പോൾ നേരത്തെ തുടങ്ങണമായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, അത് കൺഫേം. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയായാലും ഉണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എക്സാംസിനായാലും എവിടെയായാലും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.